So the first today's heading is of electric density, energy density. Okay, energy density. Okay, I hope everything is fine, and anything else, any problem is there, just post into the chat box. Try to unmute you so that you can discuss and we can move forward. Okay. Any particular problems are there? Please let me know. Okay, by chat box. Okay, through chat box. Open the chat box. Right. Yeah. So anything is there, any problem, difficulty is there, just post that into the chat box. Right. Okay. So now my consideration here in order to what is know about the energy density. Energy density is something like density. Okay, the same thing is like something like battery. Consider a battery. Okay, its size is something like 20 centimeters into 10 centimeters. Consider it is some this size, 20 centimeters into 10 centimeters. 20 centimeters into 10 centimeters. So the energy density is of something like how much charge it can hold, how much energy it can store in a something like a unit space. Okay, small unit space తీసుకుంటే కనుక అందులో ఎంత ఎనర్జీని అది స్టోర్ చేసుకోగలదు. సో బేసిక్గా ఏంటి మనకి బ్యాటరీస్ని తీసుకుంటే కనుక వాట్ అవర్స్ అనుకుంటే కనుక something like if you take some example of something like iPhone, okay, right? It is 1800 milliwatt hours, I think somewhere around 1800 mAh. Okay, so the energy density of that particular battery is of the energy density will be posted on that particular battery. Okay, how much energy density is there? Basically, what happens is at the end of the charge cycle, means at the end of that particular battery life cycle, the charge density will be reduced. Okay, the charge density will be very much reduced, right? So basically, the energy density is of something like how much charge it can hold in a particular unit space. Okay, so let us consider an empty space. Okay, so in order to understand energy density, let me consider one empty space. Okay, there is no charge is present in that particular place. Okay, so consider an empty space. Consider an empty space where there is no electric field at all. Okay, there is no electric field at all. Okay, so this is the space that I have considered. So now a charge q1 is moved from infinity to into here. Okay, a charge q1 is moved from infinity to p1. Okay, as there is no charge here, there is no charge here, there is no opposing field. Okay, the empty space అనుకుంటే దాని అర్థం ఏంటి? Simply there is no charge here, there is no opposing force here. Okay, so there is no opposing force అంటే ఏంటి? ఆటోమేటిక్ గా వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్ if no opposing force is there. Opposing force is there. What will be the work done? Can you tell me what will be the work done? Consider an empty space where there is no electric field at all. So work done in opposing the if no opposing force is there. Okay, there is a charge q1 which is at infinity distance. I am moving that charge to this particular free space, this empty space, to a point p1. Okay, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి q1 అనే ఛార్జ్ని నేను p1 అనే ప్లేస్కి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఈ p1 అనే ప్లేస్ని ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాను అంటే అక్కడ ఏమి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో అపోజింగ్ ఫోర్స్. వాట్ విల్ బి ద వర్క్ డన్? What will be the work done? Can anyone tell me what will be the work done? You can post that into the chat box. What will be the work done? Am I audible? Is it okay? Is any problem is there? Nobody is responding, or maybe responding in somewhere else. Audible. Okay. So what will be the work done if there is no opposing force? What will be the work done if there is no opposing force? Okay. Consider something like this. Okay. Okay. So consider in a case like this. Okay. Like you are standing. And something like you are pushing in the air. Okay. You are pushing air. Yes. Right.
You are pushing the air. There is no resistance. Okay, there is no resistance. The air is not opposing. Air is coming towards you. Just you are pushing through the air, right? So what happens? There is no work done here. Okay, there is no opposing force here. Almost negligible. Okay, so that means the work done there. There is no opposing force is present. So simply the work done will be zero. Work done will be zero. Work done will be zero. It is similar to as if you are pushing through the air. Okay. A, there is no opposing force. So simply the work done is in this case also almost negligible to zero. Not completely zero, but negligible to zero. Right? Now to the same empty space, what I will do is I will move another charge Q2 to a point P2. I will move Q2 charge to point P2. Now, will be any opposing force or not? Will there will be any opposing force? Is opposing force. If I move Q2, will there be any opposing force or not? Any opposing force or not? Opposing force or not? Is it yes or no? I mean, yes is for yes, it will present. No, it won't present. Yes or no? So if Q1 is present there, if Q1 is already present, if I am moving Q2 to there, okay, ఇక్కడ P1 దగ్గర already Q1 ఉంది. Some charge is there. Some charge is means definitely it will have some field. If a charge is present, definitely there will be some some sort of electric field. So if I am moving Q2 to P2 place, as Q1 is already present, which is having a field, what happens means there will be an opposing force between Q1 and Q2. There will be an opposing force between Q1 and Q2. Then definitely there will be some work done in that case. Okay. So what is that? So now if now charge Q2, now charge Q2 is to be moved, is to be placed, at P2, point P2, point P2, right? Point P2, point P2 in the space. But since the Q1 is present, it has some field. It has some field E bar. Field E bar. So against to this E bar, I have to move. My Q2. I have to move my Q2. Right? I have to move Q2 against to the E bar or Q1, whatever it may be, field due to Q1 to my Q2. Now there will be work done. So in that case, what will be the work done here? Work done is equal to potential into charge Q. Potential V into charge. Right? So otherwise, potential is what we will be mentioning. Potential is work done per unit charge. So that is W by Q. Okay. Okay. We know that definition potential is equal to work done per unit charge. So from that I have written one equation. Okay. So work done at position 2. Work done to position Q2 at P2 is P2 is equal to V2 mean WP2 is equal to V21 Q2. V21 Q2. So what is V21 here? V2 comma 1 is potential at P2 due to P1. Okay. So now consider there is another charge. Now consider there is another charge Q3. Another charge Q3 moved to
moved to P3. Now, what will be the opposing force on Q3? Any forces ఉంటాయి? Q3 మీద ఏమేమి ఉంటాయి? Q3 will have both effect of Q1 and Q2. Q3 is affected by both Q1 and Q2. Two charges, two opposing charges will be there. So the total work done due to potential at P3 due to charges at P1 and P2. Okay, P2B work done is equal to just a minute. Okay. Hello. Sorry for that. There is some document required. That is the reason I got a call. Right. Okay. Sorry for that interruption. So work done in this case. Okay. That is WP3. Work done in this case. WP3 is V3, 1 Q3 plus V3, 2 Q3. Okay. V3, 3 and this one. So is it okay? Yeah, is it okay? It is okay. Q3. So charge ikkada manaki total work done in this case for first due to first charge and work done in this case for second case. Thus if I am moving from n charges, if I am moving Qn to the place Pn, okay, if there is Qn charge, I am moving to a place Pn. Okay. అప్పుడేమవుతుంది? సో జనరల్ టర్మ్ ఏం లేదు ఇక్కడ, సింపుల్ గా WPN ఈజ్ ఈక్వల్ టు VN, 1 QN ప్లస్ VN, 2 QN ప్లస్ సో ఆన్ VN, N minus 1. Is it N minus 1 or simply N? Okay, some M. I will consider it as M. Okay, M, Q, N. Okay, so first charge, there are M charges. Consider that there are M charges at a place, M charges at a place in space. Then the total work done in moving in Qnth charge to Pnth place. Okay, ఒక ప్లేస్ లో n చార్జెస్ ఉన్నాయండి, ఇట్లా m స్మాల్ m చార్జెస్ ఉన్నాయండి. ఓకే, ఈ ప్లేస్ లోకి అంటే nth ప్లేస్ లోకి కొత్తగా ఒక ఛార్జ్ ని మూవ్ చేస్తున్నానంట, Qn అనే ఛార్జ్ ని మూవ్ చేస్తున్నానంట. ఓకే, మూవ్ చేస్తే అప్పుడు టోటల్ వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది అంటే పొటెన్షియల్ at nth place due to first charge multiplied by the charge of nth charge plus so on like this. Okay, so I can write this simple equation for the case of this thing. So total work done etlaga appudu manaki, for suppose if I want to find out the total position in all the charges, so the total work done in positioning all the charges is WE is equal to Q2 V2, 1 plus Q3 V3, 1 plus Q3 V3, 2.
So what is this WE? It is the total potential energy, in the system of charges, in the system of charges, Okay. So if I place that in a reverse order, if I write the above equation in reverse order, what happens? WE is equal to Q3 V3 comma 4 plus Q2 V2 comma 3 plus Q2 V2 comma 4 plus Q1 V12 plus Q1 V13 plus Q1 V14. Okay. So in this expression, Qn is placed first, then Qn come n minus 1, then Q3, Q2, Q1, so on. Okay. So this is my first equation. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే nth చార్జ్ ఉంది, రివర్స్ లో చేస్తాను అంతే. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. ఓకే, అంటే nth చార్జ్ ముందు ఉంది, తర్వాత ఒక్కొక్కటి చార్జెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ total potential energy in the system, potential energy in the system. Okay, let me repeat as one person has asked me. What I am doing here is first I have taken a empty space. In an empty space I am moving Q1 first. Okay, Q1 move చేసినప్పుడు ఏమీ లేదు, zero, there is no work done, zero work done, because it is an empty space, there is no presence of any charge. Next what I did, I moved a new charge into that space. Q2 అనేదాన్ని మూవ్ చేస్తున్నాను. Q2 అనేదాన్ని P2 ప్లేస్ లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఆ ప్లేస్ లో ఆల్రెడీ Q1 ఉండడం వల్ల Q1 కి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. దానికి ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, Q2 ను అపోజ్ చేస్తుంది. సో Q1 ఏం చేస్తుంది, Q2 ను అపోజ్ చేస్తుంది. సో Q2 ని P2 ప్లేస్ లోకి మూవ్ చేయాలి అంటే మనం కొంత వర్క్. సో ఆ వర్క్ డన్ కి మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఇంటూ చార్జ్, ఆర్ సింపుల్లీ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ అంటాం. దాని నుంచే పైన ఈక్వేషన్ రాశాను. సో అక్కడ టోటల్ వర్క్ డన్ ఎంత అయింది, టోటల్ వర్క్ డన్ ఈస్ W21 Q2. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ జౌల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ దట్ వర్క్. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ టాస్క్ ఏంటి, ఇక్కడ Q2 అనే చార్జ్ అని P2 అనే ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడాన్ని మనం టాస్క్, రైట్. సో అలాగే Q3ని మూవ్ చేశాను సార్. Q3ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, వీ హ్యావ్ టు మూవ్ దట్ Q3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద చార్జెస్ ఆఫ్ Q1 అండ్ Q2. సో అక్కడ వర్క్ డన్ ఎంత అయింది, WP3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V31 Q3 ప్లస్ V32 Q3. సో టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఏంటి, ఎనర్జీనే కదా. టోటల్ వర్క్ డన్ అంటే ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ దట్ కేస్. సో టోటల్ వర్క్ డన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమైంది, ఐ హావ్ గాట్ అన్ ఈక్వేషన్ WPN ఈజ్ ఈక్వల్ టు VN QN VN2 QN VN3 QN. ఓకే, సో టోటల్ వర్క్ డన్ ఇన్ ద పొజిషనింగ్ ఆల్ ద చార్జెస్ వన్ బై వన్, అంటే పైన వన్ని యాడ్ చేయండి. ఈ పైన రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ and this one is second equation, and this one is second equation. Yes, this is second equation. So the total work done are the simply to say the total potential energy. Okay, that simply energy done consumed in this particular case is adding all those equations. Okay, so let me give it as 3, right. Simply I have added everything, the total potential in this case. So if I write the above equation in the reverse order, reverse order అంటే ఏంటంటే, simple ga something like starting from Q3.
Okay, not from Q1, Q3 ని స్టార్ట్ చేస్తాను. సో Q3 ని స్టార్ట్ చేస్తే Q3 V3 V4, Q2 V2 V3, Q2 V2 V4, okay, Q1 V1 2, Q1 V1 3, Q1 V1 4. ఓకే, 4 అనేది అవసరం లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా, 4 అంతవరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. 3 ఇస్ ఎనఫ్. ఓకే, 3 చార్జెస్ మన దగ్గర సంథింగ్ లైక్ 3 చార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే జస్ట్ రైట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. ఓకే, అంటే Q3 స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్, Q3కి 2 ఉన్నాయి, Q2కి 1 ఉంది, రైట్. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 4 చార్జెస్, Q4 3 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ మనకి ఏం లేదండి, మనకి ఫస్ట్ 1 ఉంది మనకి, తర్వాత 2 అయ్యాయి, తర్వాత 3 అయ్యాయి, తర్వాత 4 అయ్యాయి. ఓకే, 4 చార్జెస్. 4 చార్జెస్ అంటే 4th చార్జ్ పెడుతున్నామంటే Q4 పెడుతున్నామంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ ఈక్వేషన్ లో 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, 4th వన్కి ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. సెకండ్ వన్కి ఈక్వేషన్, థర్డ్ వన్కి ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. సెకండ్ వన్కి ఈక్వేషన్ రాసినప్పుడు 1 ఈక్వేషన్ వస్తుంది, రైట్. 1 ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో Q2 జాగ్రత్తగా మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక చూడండి, Q2లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? Q2లో ఇక్కడ రాస్తే చూడండి, Q2 ఓన్లీ 1 టర్మ్, రైట్. సెకండ్ ఛార్జ్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఛార్జ్, రైట్. అదే నేను Q3కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 టర్మ్స్ ఉంది, రైట్. ఇక్కడ కాకపోతే టోటల్ ఛార్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3. థర్డ్ వన్ మూవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 3 ఉన్నట్టు యాక్చువల్లీ, బట్ 2 టర్మ్స్. సో రైట్, సో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అదే నేను 4th వన్కి రాస్తే ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి? 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి. నేను 4th వన్కి రాస్తే ఈక్వేషన్ 3 టర్మ్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో అదే రివర్స్ లో రాస్తున్నాను. సో Q3 అంటే థర్డ్ ఛార్జ్ ఆన్ ది డ్యూ టు 4th వన్, సెకండ్ ఛార్జ్ ఆన్ ది third second one, and finally 1. Q1 is on the Q2 is on the Q1. Okay, so like that if I write the equation in the reverse order, I'll get this. Okay, so ikkada total, this is total energy or the potential energy. Simply to say this is the potential energy. This is not doing any work against to it is not discharging or something. It is just stored energy. Okay, it is something like a stored energy, right. So then reverse order lo raste naaku ee rakanga vachindi, V3 P4, this one. So in this expression I will be first term with Qn minus 1. Okay, Qn minus 1 తో మనం రిప్లేస్ చేసుకుంటే కనుక, సో దీన్ని నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకుంటాను. I will consider this as equation number 4. Okay, by adding 3 and 4, what I will get is, by adding 3 plus 4, what I will get here is, so 2WE, both sides WE ఉంది. ఓకే, సో రెండింటిని నేను యాడ్ చేశాను. యాడ్ చేసి Q1, ఐఎమ్ రైటింగ్ ది కామన్ టర్మ్స్, Q12 V13 సో ఆన్. ఓకే, 3 చార్జెస్ ఉన్నాయి. Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V21 ప్లస్ V23 ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, Q3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V31 ప్లస్ V32 సో ఆన్, లైక్ దిస్. V12 V13, V21 V23, V31 V32 సో ఆన్. ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి దిస్ ఈస్ V1n, దిస్ ఈస్ V2n, దిస్ ఈస్ V3n. ఓకే, V3n if I write an equation like this. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని సెల్స్, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బ్యాటరీలో మనకి టోటల్, ఇప్పుడు ఇలా ఫర్ సపోజ్ చూడండి, బ్యాటరీలో నేను ఇలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను, పాజిటివ్ నెగటివ్ పాజిటివ్ నెగటివ్, ఓకే, పాజిటివ్ నెగటివ్ ఇట్లా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత? టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ సో ఆన్, అంతే కదా. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4, సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఉన్నది అట్లానే కదా ఉంది, V12 V13 V1, V21 V23 Vn. సో ఇవన్నీ కూడా V అనుకోవచ్చు, సింపుల్ V1 ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ 2WE is equal to Q1, this is V1, I'll consider it as V1. Okay, so like this if I do it for other equations also, so 2WE is equal to Q1 Qm Vm sigma m is running from 1 to n, is running from 1 to n. Okay,
సో అంటే V1 ఈ రాశాను, ఇక్కడ నెక్స్ట్ Q2 V2 రాస్తాను, ప్లస్ సో ఆన్ Q3 V3. ఓకే, Q3 V3 and so on. Sorry, Qn Vn. This is N. Let me Qn Vn. Okay, so like this I can write that equation. So then వెళ్తే ఏమైంది టోటల్ గా VW is equal to half into sigma m to n Qm Vm. ఎక్కడో మనం చిన్న ఈక్వేషన్ చదువుకుంటాం, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం, హాఫ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఉంటుంది. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ దట్ ఫార్ములా? కెన్ యూ టెల్ మీ దట్ ఫార్ములా? హాఫ్ ఇంటూ potential energy. You can post that in the chat box. You can post that answer into the chat box. Chat box is open for everyone. Right? That is kinetic energy. Okay. Okay. So half into whatever the QM we got, that is in the form of min. It is not in the V square or format, that one. It is of that form. Okay, just you can resemble it. Okay, at least you can resemble this often, right? So it is something like an energy term, right? It is something like an energy term. Okay, so what I can write here is, what I can write finally here is the potential energy stored, the potential energy stored, the potential energy stored in n point of charges, n point of charges, n point of charges. Instead of point charges, instead of point charges, instead of point charges, if regions are considered, if regions are considered, regions are continuous charge distributions. ఏంటి మనకి కంటిన్యూస్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏమున్నాయి? లైన్, సర్ఫేస్ అండ్ వాల్యూమ్. ఓకే, అంటే మనం మూవ్ చేసేది పాయింట్ చార్జెస్ కాకుండా ఎన్ పాయింట్ చార్జెస్ కదా మనం మూవ్ చేసిన Q1 Q2 Q3 సో ఆన్, అవన్నీ కూడా పాయింట్ చార్జెస్. అవి కాకుండా నేను లైన్, సర్ఫేస్, వాల్యూమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఏ లైన్ చార్జ్, if I'm moving a line charge, okay, if I am moving a line charge, so what is that? Rho L. So the potential energy is equal to half into integral rho L dl, right? dl. Otherwise, if it is surface charge, the charge density is something like rho s. So potential energy is half into integral rho s ds. Okay, volts joule, or the volume charge. Volume charge is rho v. So potential energy is half into integral rho v dv. Okay, so this is if you consider something like that, right? Okay, so మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైనల్ గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ మనం ఒకవేళ ఒక దగ్గర మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటే, energy density in a battery or something like that. So considering a small space where two charges or three charges, something like that, I found out the potential energy. I found out the total potential energy in that particular space, total potential energy in that particular space. Okay, if I am moving instead of my Qm, if I am moving some surfaces, some regions, then my potential energy will be half into integral rho L dl for line charge, half into integral rho s ds for surface charge, half into integral rho v for volume charge. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ సార్ ఇది ఎట్లా వచ్చిందని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు.
So ఇక్కడ something like I think anything I forgot actually. ఇక్కడ విఎం మర్చిపోయాం కదా, మనం వోల్టేజ్ మర్చిపోయాం. వోల్ట్ జౌల్ అంటున్నాం కానీ వోల్టేజ్ మర్చిపోయాం. ఇక్కడ విఎం ఏది ఇక్కడ ఇందులో? దెర్ ఇస్ నో విఎం హియర్. ఓకే, ఐ హావ్ టు put that v also here in this case, right? So ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, మనకి సింపుల్ గా if I want to write rho l, okay, what is that? q by ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Anyone can tell me this answer? q by l, total length. Okay, q by l వస్తుంది, right? So dl వస్తుంది, సర్ఫేస్ dq by dl వస్తుంది. రో ఎస్ అయితే dq by ds వస్తుంది. ఓకే, అదే రో వి అయితే dq by రో వి dv వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ దాట్? dq is equal to rho dl rho l. Okay, dq is equal to rho s ds rho s. dq is equal to density and charge density అంటే total charge by total area, total surface area. Okay, total charge by total surface area, total charge by total surface area. ఇక్కడ లైన్ లెంత్, డిఫరెన్షియల్ లెంత్, డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్, డిఫరెన్షియల్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో dq dv rho s. సో ఇంటిగ్రల్ కన్సిడర్ చేస్తే, ఇంటిగ్రల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కన్సిడర్ చేస్తే, సో q is equal to integral of rho l dl. q is equal to integral of ds rho s. q is equal to integral of ds rho v. dv rho v. dv rho v. ఓకే, ఇక్కడ v పెట్టాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ రో v, రైట్? అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఈ ప్లేస్ లో ఏదైతే qm ప్లేస్ లో ఇది ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, qm ప్లేస్ లో అది ప్లేస్ చేశాను, అంతే. అంతకుమించి నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఇక్కడ, రైట్? దట్ ఈస్ ద కేస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ మై thing, right? Okay, so now moving on to the dipole, electric dipole. Electric dipole అంటే ఏంటంటే, two point charges. If two point charges of equal magnitude, but opposite sign. Equal magnitude but opposite sign. Separated by a very small distance. D gives rise to an electric dipole. Okay, if two point charges ఉన్నాయంట, రెండు ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే ఇది q ఉంటే ఇది కూడా q నే, రైట్? అయితే కాకపోతే ఇది పాజిటివ్ ఉంటే ఇది నెగిటివ్, అండ్ దీస్ ఆర్ కెప్ట్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ d. ఓకే, స్మాల్ d చాలా తక్కువ స్పేస్, చాలా తక్కువది పెట్టండి. సో ఈ కేసుని మనం డైపోల్ అనుకుంటాం. ఇది ఎక్కడైనా ఏంటి, దీని అర్థం ఏమవుతుంది చెప్పండి? రెండు చిన్న దగ్గరగా ఆపోజిట్ కేసెస్ మన దగ్గర తక్కువ ప్లేస్ లో పెట్టాం, ఏమవుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఐ విల్ షో యూ దట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, టూ పాయింట్ చార్జెస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నేను పెట్టాను, తక్కువ డిస్టెన్స్ లో పెట్టాను. ఏమవుతుంది? దే విల్ ఫార్మ్ ఏ డైపోల్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్. ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటే? ఏంటి? వాట్ ఈస్ డైపోల్? What is dipole? What is meant by dipole? Can anyone tell me what is the meaning of dipole? What will be the dipole? So electric dipole అంటే ఏంటంటే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ నేను ఒక తక్కువ దగ్గరే పెడితే ఏమైంది చూడండి. వాట్ హ్యాపెన్స్? జస్ట్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్.
Okay, they'll collide and they'll form a dipole. Okay, single pole. Okay, so dipole is something like single pole, right? So 2 point charges ki separate ga, right? Two becoming a one, right? So ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూడొచ్చు. Okay, so positive something like positive చూస్తే negative చూస్తే కనుక lines are something like inside, right? For positive something like outside, right? Lines are going away, lines are going away. So these are coming inside, these are coming inside. So what happens there, if you place the two different charges at a very small distance, I don't know it will be zoom, it will zoom or not. Okay, it will zoom, right? Okay, so if I place something like this, two charges here, negative and positive at a very small distance, they will collide and will form a single dipole. Okay, single dipole, right? This is electric dipole. It is not a magnetic dipole, it is a electric dipole. Basically, it is not possible, but thing is practically it is not possible, but just theoretically we are studying it, right? So this is the definition for dipole, right? So what happens here, we'll discuss the equation between the electric field and the electric dipole. Okay, so let us do that once. So this is electric dipole. There are so many things, so many definitions are there for that. So 2 point charges are placed at a very small distance d. Then that gives rise to a electric dipole. That gives rise to a electric dipole, right? Right. So dipole moment and those things will be there. I'll discuss all these things, right? I'll discuss here, right? So now we will see the relation between E bar due to an electric dipole. Okay. Relation between, or the expression of E bar. Okay. Or simply I'll write it like this. Let me expression of E bar due to an electric dipole. Okay, electric dipole. So let me consider one small electric dipole here. This is my electric dipole area. So I have situated one charge here, one positive charge here on this side, and I have kept a negative charge on this side, right? And this is Z axis. This is Z axis. This is Y axis. This is X axis. And the distance between from here to here, it is capital D. The distance between two poles as of capital D. Now I'll consider a point P here, point P outside the electric dipole. Okay, from distance from here to here. Okay, so the distance between origin to P. Okay, I'll consider the distance between origin to P is R. Okay, so above I will consider it as R1. From this point to P, the distance is R2. The distance is R2. So half size enta ikkadi nunchi ikkadiki enta d by 2. Sorry, half size enta d by 2. ikkadi nunchi ikkada varaku, alage ikkadi nunchi kindaki d by 2. Okay, that is the distance for that. So electric dipole consider చేశాను, పాయింట్ P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, we know that V is equal to minus integral E bar dot dl bar. Voltage is equal to minus of integral E bar dot dl. So simple V is equal to, I can write V E into D. Voltage is equal to electric field into distance D. Okay. If I consider simple distance, right? Simple distance, total distance is D. Okay. So, అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ సార్ నాకు ఏం అర్థం కాలేదు అన్నవాడైతే distance as if something like I'm considering the integral dl as running from 0 to L. Okay, or 0 to D. Okay, like this minus will be there. Minus. Okay, so
This is the case for this case. Okay, so consider a point, consider a point P, in z axis, in z plane, they are z axis, sorry, it's not z axis, ఎక్కడ ఉంది ఇది p something like zy axis, in zy axis. Okay, so from origin to p, from origin to p, from origin to p, the distance is r, the distance is small r. Okay, already మనం figure లో mention చేసాం. Let the distance from origin అంటే o పెట్టుకుంటాం. O to P is R1 for positive charge, and let the distance from O to P is R2 for negative charge, okay, for positive charge, negative charge, right? So the potential between two charges, the potential difference, అంతే కదా మనకు కావాల్సిన potential between two charges is V is equal to V1 plus V2. So what is this? V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R1 minus Q by 4 pi epsilon naught R2. Otherwise plus చేయండి, minus చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, ప్లస్ చేయండి ఇక్కడ, మైనస్ చేయండి, నష్టం ఏంటి? ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒకటి, నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఒకటి. V1 is for positive charge, V2 is for negative charge. Okay, so what I can write here is V is equal to Q by 4 pi epsilon naught. I can take it out, 1 by R1 plus 1 by R, 1 by R1 plus 1 by R2. Okay, so this is the case with voltage for dipole in that case. Now consider a point P located far away, చాలా దూరంలో ఉంది, far away from electric dipole, far away from electric dipole, dipole. సో అది ఎట్లాగంటే such that R1 is parallel to R2, R1 is parallel to R2, R1 is parallel to R2. Okay, what happened? R1, sorry, right? And there is a reason. Yes, like if you following me properly, because I wrote plus here, I forgot to write the minus there. Right, this minus. Sorry. Yeah, thank you for that. Okay, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పాయింట్ P అనేది చాలా దూరంగా ఎక్కడో ఉందంట, చాలా దూరంగా ఫార్ అవే ఉందంట ఫ్రమ్ ద డైపోల్, such that R1 is parallel to R2, R1 is parallel to R2. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను చిన్న చూపిస్తాను, ఇక్కడ ఏం చేస్తానని చూపిస్తాను. సో ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇలా ఉందంట, పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్. ఓకే, పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ క్యూ. ఓకే, ఇలా ఉందంట. సో ఈ పాయింట్ P ఎక్కడో ఉందంట, ఇక్కడ ఎక్కడో దూరంగా ఉంది. సో డ్రా చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ నేను ఇలా డ్రా చేశాను, ఇది కూడా చూస్తే కనుక, జాగ్రత్తగా చూస్తే కనుక, అంటే ఇంకా దూరం ఉంది, ఇంకా ఎక్కడికో వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ సమ్వేర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? దే విల్ మీట్ ఎట్ పాయింట్ P సమ్వేర్, ఐ డోంట్ నో. సో ఫిజికల్ గా చూస్తే వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ దే ఆర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో దిస్ ఈస్ R1, what I want to say, this is R1, this is R2. Okay, so that is going on and they will meet somewhere. So as if the R1 and R2 are parallel to each other. Okay, those are parallel to each other. So what I will consider is, I will consider an imaginary point which is connecting like this, right, at 90 degrees. Okay, such that, so నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక డాట్ గీస్తే ఎట్లా ఉంటుందంటే, it is something like it will be 90 degrees here. Okay, imagine 90 degrees here. So this is M, a point M, and ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి theta, this angle is theta.
Okay, and the distance between already మనకు తెలిసి capital D or small d, right? So this is my case with this. So ఇక్కడ this is A and this is B, this is A and this is B. Okay, this is 90 degrees. నేను ప్రాపర్ గీయలేదు, but it is 90 degrees. Consider this is projected from A to end point and it is 90 degrees. Okay, so ఇప్పుడు BM ఏం రాయొచ్చు? BM what I can write BM by AB. What is that AB? Cos theta. What I can write cos theta here? Cos theta. Okay, cos theta is adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. That is adjacent is BM. 90 degrees E side ఉందండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. 90 degrees E side ఉంది, hypotenuse ఇది. Okay, this is the hypotenuse. Okay, so BM by hypotenuse AB. Okay, so AB is already we know BM by D. Okay, so cos theta is equal to BM by D. So what I can write? BM is equal to D cos theta. I can write BM is equal to D cos theta. Okay, so what about PB? What is PB? What is the PB? PB is point somewhere in the something like P is somewhere here. Where is that? P is somewhere here, right? Somewhere ఎక్కడెక్కడ ఉందనుకుందాం. ఈ రెండు ఎక్కడో జాయిన్ అవుతున్నాయి, ఇట్లా వెళ్ళి ఇంకా వెళ్తున్నాయి వెళ్ళి ఎక్కడో జాయిన్ అయ్యి P. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ P. ఐ డోంట్ నో, ఇట్ టేక్స్ ఇంకా చాలా దూరం వెళ్తాయి, కలవాలంటే ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి, బట్ అందులో స్పేస్ మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడికే P ఎండ్ చేశాను, రైట్? సో వాట్ ఐ కెన్ రైట్ PB హియర్. ఓకే, వాట్ ఐ కెన్ రైట్ PB హియర్. PB ఈజ్ ఈక్వల్ టు PB అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమని రాయొచ్చు? PM ప్లస్ MB. ఓకే, PB. ఓకే, PM ప్లస్ MB or BM, anything else. Okay, so what I can write here is PA is equal to PM. ఏదైతే నాకు PA ఉందో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే PA ఏదైతే ఉందో PM సేమ్ ఉంది. ఓకే, PM సేమ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇది పెర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి. సో పెర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నేను దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. సో నేను AM ఇది రాస్తాను, ఇది రాస్తాను. దిస్ ఈస్ 90 degrees. సో దీస్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఆ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో నాకు ఇది పెర్పెండిక్యులర్ అవడం వల్ల దీస్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్, రైట్? ఇది 90 degrees అవడం వల్ల దీస్ ఆర్ ద ప్యారలల్ లైన్స్, రైట్? సో దేర్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ PA is equal to PM, right? PA is equal to PM. So here PB is equal to R2. PB is equal to R2 and this is R1. Earlier already I told you that Rasan fine using R1. Okay, PB is equal to R2, PA is equal to R1. PA is equal to R1. Okay, PA is equal to R1. Right? So BM is equal to PB. So from that I can write, from this one what I can write is PB minus PM. That is R2 minus PM. Right? So PM is equal to P2 is equal to PA is equal to R1. Right? As already మనకు తెలుసు. PM is equal to PA. PM is equal to PA. That is R1. Okay, PA is R1, right? PM is equal to PA, which is equal to R1. PA అంటే R1, right? Next, so BM ఏమవుతుంది అప్పుడు? BM is equal to R2 minus R1 అవుతుంది. BM is equal to R2 minus R1 అవుతుంది, right? సో BM అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం. BM is equal to D cos theta. So R2 minus R1 is equal to D cos theta. Okay, D is very small. Already మనకు తెలుసు D is very small. very small. So R1 is equal to R2 is equal to R, right? R1 is equal to R2 is equal to R. So what I can write is R1 R2 is equal to R square. R1 into R2 is equal to R square. Okay, so from this what I can write is V is equal to Q by 4 pi epsilon naught
4 pi epsilon naught d cos theta by r square distance. Okay, d cos theta by r square distance square. Okay, so getting some burning smell here. I don't know. So E bar, what is E bar? E bar is equal to gradient of V. Okay, that is equivalent to minus dou V by dou R, AR bar plus 1 by R. Something is burning here. Just a minute. I'm getting a some burning sensation here. I don't know what has happened. Yeah, okay. Let's switch off everything. So 1 by R dou V by dou theta a theta bar plus 1 by R sin theta dou V by dou phi a phi bar. ఓకే, ఇది నేను గ్రేడియంట్, ఓకే, గ్రేడియంట్ నుంచి రాశాను. ఇది ఎందుకు రాశాను ఇక్కడ అంటే ఈ బార్ మనకి ఎట్లా ఉంది, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ టాంజెంట్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ ఏ టాంజెంట్. చూడండి ఇక్కడ ఈ క్యూ దగ్గర ఇది ఎట్లా ఉందో చూడండి, క్యూ R1 ఎట్లా ఉందో చూడండి, సంథింగ్ లైక్ ఏ టాంజెంట్ టు దిస్. ఓకే, అలాగే మైనస్ క్యూ దగ్గర సంథింగ్ లైక్ ఇది టాంజెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ ఊహించుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ ఇది ఒక సర్కిల్ లా ఊహించుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్యూ పాజిటివ్ చార్జ్, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ చార్జ్. ఓకే, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ రాసేటప్పుడు R1 becomes a tangent here, right? ఓకే, R1 becomes a tangent here. ఇక్కడ కూడా అంతే, R1 becomes a, R2 becomes a tangent here. ఓకే, సో ఇది చూడొచ్చే జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఈ బార్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ గ్రేడియంట్ టు దిస్ పర్టికులర్ సర్కిల్, గ్రేడియంట్ టు ద పర్టికులర్ సర్కిల్. సో ఈ ఏమవుతుంది, గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వి అవుతుంది. ఓకే, ఈ బార్ ఏమవుతుంది అంటే గ్రేడియంట్ ఆఫ్ వి అవుతుంది. ఓకే, సో దానికి స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో రాస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ వి విల్ గెట్, దిస్ ఇస్ వాట్ వి విల్ గెట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ డో వి బై డో ఆర్, వాట్ ఈస్ డో వి బై డో ఆర్? సో క్యూ బై 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught d cos theta dou by dou r of 1 by r square, 1 by r square. Okay, so 1 by r square, what is this? So మనం దీన్ని చేస్తే కనుక what we will get is minus 2 by 3, అంతేనా? Is it how much you will get here? So r power minus 2 plus 1 by r power sorry, not r power, minus 2 plus 1. Okay, x power n, దీనికి డెరివేటివ్ వేస్తే కనుక విత్ రెస్పెక్ట్ టు x డెరివేటివ్ వేస్తే కనుక దిస్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ గెట్ ఈస్ x పవర్ n plus 1 by n plus 1. ఓకే, దీనికి డెరివేటివ్ వేస్తే n పవర్ x plus 1 ఉంది. సో 1 by r square అంటే మనం ఏం రాయొచ్చు, 1 by r square కెన్ బి రిటన్ యాజ్ r పవర్ మైనస్ 2. ఓకే, సో దీనికి డెరివేటివ్ వేస్తే ఏమైంది, r పవర్ మైనస్ 2 కి డెరివేటివ్ వేస్తే ఏమైంది, ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దీన్ని మొత్తం రాస్తే కనుక వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్ క్యూబ్ d cos theta by 4 pi epsilon naught. So if you are posting something into the chat box, I couldn't see them. So just a minute, I'm opening the chat box in my mobile because I can't see the screen here. This is the reason. I think it is switched off now. I can switch in. The plastic smell is still coming. I don't know, something is burning. I don't know. Just a minute. Yeah, okay. So R1 R2 R square, R1 R2 R square. What is that? R2 minus R1 is equal to 0. Right. Okay, you are getting confusing here. Okay, confusing here. Just let me remove that small thing here. Okay, ఇక్కడ నేను R1 minus R2 0 అవ్వలేదు. R2 minus R1 is equivalent to d cos theta. Okay, d cos theta. So simple గా R2 minus R1 is cos theta అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. R1 minus R2 is cos theta, right? R1 minus R2 is cos theta. ఓకే, సో R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ జస్ట్ నాకు ఏది, నేను దీనికోసం అంటున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ టు సీ అబౌట్ దిస్ యాజ్ ఇఫ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ద డైపోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ బీన్ అబ్జర్వ్డ్ ఎట్ పాయింట్ P. ఓకే, ఈ డైపోల్ ఏదైతే ఉందో నాకు ప్లస్ క్యూ మైనస్ క్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక పాయింట్ P దగ్గర నేను చూస్తున్నాను. ఓకే,
సో నేను ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ అనుకున్నాను. దిస్ వన్ వాట్ ఎవర్ ద డిస్టెన్స్ R1 is R1 అండ్ R2, ఓకే, ఇవి ఈక్వల్ అనుకుంటున్నాను, రైట్? అంతేకాని దీనికి సంబంధించింది కాదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలవెంట్ టు దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ టు షో దట్ వాట్ ఈస్ ద d cos theta will be. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. దిస్ d cos theta నెవర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు జీరో. d cos theta జీరో అవ్వాలంటే ఏం అవ్వాలి? ఇది జీరో అవ్వాలంటే 90 degrees అవ్వాలి. ఓకే, 90 degrees అవ్వాలి. cos theta 90 degrees అవ్వాలి. వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ 90 degrees ఆర్ నాట్, వెదర్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ 90 degrees ఆర్ నాట్, 90 degrees అయితే జీరో అవుతుంది. ఓకే, జీరో అయితే ఒక రెండు ప్యారల్ అవుతాయి, ఈ రెండు ప్యారల్ అవుతాయి. అప్పుడు అది పాయింట్ పి దగ్గర టచ్ అవుతుందా? రెండు ప్యారల్ లైన్స్ టచ్ అవుతాయి అసలు పి దగ్గర? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. కన్సిడర్ దట్ దే ఆర్ జాయినింగ్ ఎట్ పాయింట్ పి. ఓకే, మనకి ఏమొచ్చింది? d1 r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r2 మైనస్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు d cos theta. ఒకవేళ అది 90 degrees అయితే కనుక, theta 90 degrees అయితే కనుక, దెన్ r2 మైనస్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. సో దానివల్ల ఏంటి? r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 అవుతుంది. r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 అవుతుంది. r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 అయితే ఏమవుతుంది? దెన్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ r1 ఇంటూ r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు r స్క్వేర్. ఓకే, it is not like r2 minus r1 is 0, r1 it is 0, then what I can take is something like this. Okay, దీని నుంచి ఇది వచ్చింది కానీ దీని నుంచి ఇది రాలేదు. రివర్స్ అర్థం చేసుకోకండి, దీని నుంచి ఇది కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ నాకు ఏదైతే r1 r2 రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయనుకుంటే పి దగ్గర, పాయింట్ పి దగ్గర టచ్ అయ్యే అవకాశమే లేదు అసలు. జస్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ అట్ పాయింట్ పి. ఓకే, సో ఇది 90 degrees అవుతుంది. 90 degrees అయితే కనుక దెన్ దిస్ విల్ బి జీరో. సో r2 మైనస్ r1 ఈక్వల్ టు జీరో అయితే దెన్ r1 ఈక్వల్ టు r2 ఈక్వల్ టు r అవుతుంది, రైట్? By definition of our equation, that I can write it like this, d cos theta by r square, right? So మనకి ఈ బార్ అంటే ఆల్రెడీ we have this formula for that. Okay, so అక్కడ నేను చేస్తే కనుక what I will get here is d cos theta minus 2 or minus 3. ఓకే, అదే నేను dv by d theta చేస్తే, dou v by dou theta చేస్తే qd by 4 pi epsilon naught r square మైనస్, ఇక్కడ చూడండి ఇందులో dou v by dou theta. ఓకే, dou v by dou theta చేస్తే, దీన్ని dou v by dou theta చేస్తే ఓన్లీ ఇది మాత్రమే ఉంది. ఓకే, మైనస్ cos theta కి చేస్తే కనుక, సో నేను రాస్తాను ఇక్కడ dou by dou r of cos theta. ఓకే, దట్ ఈస్ మైనస్ theta. ఓకే, right? This is qd by 4 pi epsilon naught r square dou by dou r అంటే minus sin theta, sorry, minus sin theta. ఓకే, సో అదే dou v ని నేను dou v with respect to 5 చేశాను అనుకోండి. if I make dou v by dou 5, dou v by dou 5 అంటే ఏంటి? జీరో. 5 అనే టర్మ్ లేదు మనకి ఇందులో. ఓకే, v టర్మ్ లో 5 అనే టర్మ్ లేదు మనకి. there is no 5 term in this one. So that is the reason it is 0. It is equivalent to 0. Okay, so ఇప్పుడు నేను v is equal to e bar dot what I can do here is e bar dot v bar. Is it e bar dot v bar or e bar is equal to del v, right? So దాన్ని నేను అప్లై చేస్తే కనుక what it will be like this. So if I apply that, what I will get is e bar is equal to minus of minus 2q d cos theta ar bar by 4 pi epsilon naught r cube minus qd sin theta q into d, that is not 2d, q into d sin theta by 4 pi epsilon naught r cube a theta bar. Okay, so if I join both things, I'll get like this. So what I can write, e bar is equal to qd by 4 pi epsilon naught r cube into 2 cos theta ar bar plus sin theta a theta bar. So what is this? This is electric field e bar at a point P due to a electric dipole. Okay, so
Again, I'll repeat from the above what I am considering here. First, I have considered electric dipole here. Electric dipole. So electric dipole is there are two charges, two opposite charges are placed at a distance which is very small. Okay. So for that, I am experiencing. I want to find out what is the electric field at point P. Okay. So by definition, what we will know is V is minus integral E bar dot dl. Okay. So V is equal to minus E into dl. Okay, d. If I integrate it from 0 to d, it is simply E dot d. Okay. So considering point P, what will be the total voltages? V is equal to V1 plus V2 at that particular one. So one is positive charge, one is negative charge. If I add both things with R1, R2 distances, this is what I'm going to get. Okay. So simply what I can write here is something like D1. So see what happens here is this one is R2 minus R1 by R2 minus R1 by R1 R2. Okay, R2 minus R1 is D cos theta and R2 minus R1 is D cos theta by R1 R2 is equivalent to R square. Okay, that is the reason Q by 4 pi epsilon naught and this one. Okay, at the bottom we got that. So let us consider a point P is located far away from the dipole. So R1 is parallel to R2. Consider R1 is parallel to R2. So R1 is parallel అంటే A నుంచి ఈ R2 A పాయింట్ నుంచి ఈ R2 లైన్ కి నేను ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తాను 90 degrees. సో డ్రా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఏపీ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎన్. ఓకే. సో దాని ప్రకారం నేను డెరివేషన్స్ డిరైవ్ చేశాను. సో R2 minus R1 is equal to D cos theta అని వచ్చింది లాస్ట్. And D is very small. I will consider that R1 is equal to R2 is equal to R. That is R1 R2 is equal to R square. ఓకే. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకెళ్లి పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే V is equal to Q by 4 pi epsilon D theta by R square. ఓకే. D theta by R square. సో ఇందులో డో V by డో R, డో V by డో theta కనుక్కుంటున్నాను. డో V by డో theta కనుక్కుంటున్నాను. రైట్. సో కనుక్కుంటే ఏమైంది? వన్ ఈజ్ Q D cos theta 4 pi epsilon dou by dou r of 1 by r square. So this is qd cos theta 4 pi epsilon naught minus 2 r minus 3. That is 1 by r cube. Okay, అది ఉందా లేదా ఫస్ట్ ఇన్ ది టర్మ్ లో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. సో మైనస్ qd cos theta minus qd cos theta ar is మనకి పైన ఉంటుంది ఈక్వేషన్ లో ఉంటుంది ar bar. ఇక్కడ ఉంటుంది ar bar. ఓకే, ar bar 1 by 4 pi epsilon naught. This is r cube. ఓకే, r cube మైనస్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటి ఇందులోని దిస్ 1 by r dou v by dou theta a theta 1 by r multiplied by this one 1 by r multiplied by qd 4 pi epsilon naught r square minus sin theta. ఓకే, r square into this one r square. ఇక్కడ r square వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ పైన r ఉంది, r తో మల్టిప్లై చేస్తే r cube వస్తుంది. ఓకే, it is not r square, it is r cube. In the second equation is which one? Which second equation? This second equation is r square. ఓకే, ఇక్కడ r cube వచ్చింది డైరెక్ట్ గాని, ఇక్కడ 1 by r ఉంటుంది. ఈ 1 by r మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, 1 by r multiplied by dou v by dou theta into a theta bar. Right? So if I did this, I will get it like this. So final గా ఇదంతా యాడ్ చేస్తే కనుక నాకు this equation I got qd by 4 pi epsilon naught r cube into 2 cos theta r bar plus sin theta a theta bar. So this is what I got for the particular equation, right? So we will see next the dipole moment. Okay, dipole moment. Okay, dipole moment. What is this dipole moment? Let the vector length directed from minus q to q, positive, minus q to plus q, from b to a is d bar. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే positive charge is there, negative charge is there. Okay, at one particular point. ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని d bar అనే వెక్టర్ అనుకుంటాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ is it from negative to positive? Sorry, negative to positive. So from here to here it is a d bar vector.
ఓకే. సో d బార్ వెక్టర్ అంటే కంపల్సరీగా దాంట్లోనే మనకి a2 బార్ అనేది మనకి అంటే సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. ఐ విల్ కన్సిడర్ యూనిట్ వెక్టర్ a2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కమింగ్ లైక్ దిస్, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వస్తున్నాను, ఇట్లా వస్తున్నాను, ఇట్లా వస్తుంటే వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ కన్సిడర్ d బార్, ది యూనిట్ వెక్టర్ ఇస్ a1 bar. ఓకే, ఐ విల్ కన్సిడర్ a1 bar. అదర్వైజ్ ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేకుండా సింపుల్ గా az బార్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ x డైరెక్షన్, z యాక్సిస్ డైరెక్షన్. సో లెట్ మీ రైట్ ది యాక్సెసెస్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ మై dipole. This is positive charge, this is negative charge. Okay, this is negative charge, and this vector is az bar, the distance is d bar. Okay, so d bar em rayachu, d bar is equal to d into az bar, d into distance, d bar is a vector, so I can write in magnitude with respect to unit vector az. Okay, so what I can write here is, if I want to write, az bar along r axis. Okay, then rotate చేస్తాను. So consider this is theta angle. Okay, consider this is theta angle. So what I can write here is adjacent angle, adjacent కదా పక్కనే అనుకున్నాను theta. So what I can write is dr is equal to d bar d bar into ar. Okay, d bar into ar bar. So like I can write dz into ar bar. This is d cos theta. Okay, d cos theta, right? So d bar is equal to, finally what I can write is d bar is equal to d cos theta ar bar. This I can write. Okay, d bar is equal to d cos theta. సో dr అంటే d cos theta, dr అంటే d cos theta. ఇది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే కనుక సింపుల్ గా మీరు దీన్ని ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ దీన్ని ఇక్కడ రొటేట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటే. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ d ఉంటుంది, dని నేను ఈ సైడ్కి తిప్పాను, dని ఈ సైడ్కి తిప్పితే d cos theta, అదే ఈ సైడ్కి తిప్పితే d sin theta, ఈ సైడ్ తిప్పితే d sin theta, అదే x యాక్సిస్ ఈ సైడ్కి తిప్పితే d sin cos theta. అంతే, సింపుల్. ఓకే, ఈ dని d బార్ని నేను ఈ డైరెక్షన్ లోకి తిప్పాను, కాస్ తీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ తిప్పాను, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ తిప్పితేనేమో డి కాస్ తీటా, ఆపోజిట్ సైడ్ తిప్పితేనేమో డి సైన్ తీటా. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి డి ఉందో, డి ఏజెడ్ ఉందో, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఫర్ ఆర్ యాక్సిస్, ఇన్ ద ఆర్ యాక్సిస్ డి కాస్ తీటా ఏఆర్ బార్ కింద రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫార్మ్. సింపుల్ యాజ్ దట్, సింపుల్ గా రాయొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, డి బార్ మనకి జెడ్ యాక్సిస్ రూపంలో ఉంది, దాన్ని ఆర్ యాక్సిస్ రూపంలోకి రాస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ త్రూ దిస్ థీటా, దిస్ సైడ్ అంటే నేను ఈ యాక్సిస్ మీద అంటే అంటుకుని ఉన్నది అడ్జసెంట్ యాక్సిస్ మీద రాస్తేనేమో డి కాస్ థీటా అవుతుంది, ఆపోజిట్ యాక్సిస్ మీద రాస్తేనేమో డి సైన్ థీటా అవుతుంది. ఓకే, ఆపోజిట్ దాని మీద రాస్తేనేమో డి సైన్ థీటా. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ అండర్స్టాండబుల్ టు ఎవ్రీవన్. సో జెడ్ యాక్సిస్ నేను ఈ వై యాక్సిస్ మీద, ఈ యాక్సిస్ మీద తిప్పుతుంటే, అంటే ఈ యాక్సిస్ మీద ఆర్ యాక్సిస్ మీద తిప్పుతుంటే డి కాస్ థీటా, ఆపోజిట్ యాక్సిస్ మీద తిప్పితే డి సైన్ థీటా. సో ఇక్కడ నాకు డి కాస్ థీటా నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, డి కాస్ థీటా ఇంటూ ఆర్. ఓకే, సో electric dipole moment is electric dipole moment is defined as the product of distance and charge. Product of distance and charge. It is denoted by p bar. It is denoted by p bar. So what is that? P bar is equal to q d bar. So p bar is equal to d bar అంటే ఏం రాయొచ్చు, q d cos theta ar bar. Q cos theta ar bar. Okay, so dipole moment is measured in coulombs
coulombs meter. Okay, so V is equal to QD cos theta by 4 pi epsilon naught R square. So this is P bar dot AR bar by 4 pi epsilon naught R square volts. Okay, this is V bar is equal to P bar. P bar is dipole moment. Okay, dipole moment. P bar is dipole moment. Okay, so last two more definitions are there. We'll complete this. So next, torque on a electric dipole. Electric dipole in electric field. Okay, so torque and simple torque and I'll show that animation. So torque can be seen like this. Okay, torque can be seen like this. Torque is equal to radius, the distance between that and F. Okay, let me zoom this one. Okay, so torque అనేదాన్ని మనం ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంటే టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్. రెడ్ కలర్ చూడండి, రెడ్ కలర్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ద ఫోర్స్. ఓకే, సో అదే మనం మొమెంటం తీసుకుంటే యాంగులర్ మొమెంటం తీసుకున్నాం అనుకోండి, యాంగులర్ మొమెంటం అంటే ఎల్, సో దట్ ఈస్ ఆర్ ఇంటూ పి ఈస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. సో ఒకసారి చూడండి యానిమేషన్ లో. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక యాంగులర్ మొమెంటం పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది చూడండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, the angular momentum is up. Okay, so angular momentum is up, right? So otherwise if it is rotating in the clockwise direction, the angular momentum is down. So clockwise చూడండి, ఇది clockwise direction అంటే లైట్ గ్రీన్ కిందకి వెళ్తాం. ఓకే, సో యాంగులర్ మొమెంటం కిందకు ఉంది. సో అదే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతుంటే యాంగులర్ మొమెంటం పైకి ఉంది, రైట్? సో అదే ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్స్ చూడండి, టార్క్ ఎటు వెళ్తుందో చూడండి. సో టార్క్ అండ్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎట్లా వెళ్తుందో చూడండి. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో తిరుగుతూ ఉంటే ఇది పైకి, ఇది కిందకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంది. యాంగులర్ మొమెంటం దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, సో రేడియస్ ఈజ్ రెడ్ కలర్, సి దిస్ వన్. ఓకే, సో ఈ యాక్సిస్ మీద ఈ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ తిరుగుతుంది అనుకోండి ఇట్లాగా. ఓకే, ఒక యాక్సిస్ మీద ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ తిరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ అంటే డైపోల్ అనుకుంటే, డైపోల్ నుంచి మనకి ఒక పాయింట్ పి అనేది రొటేట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. పాయింట్ పి ఆర్ పార్టికల్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంతే కదా, అక్కడ మనకి we have angular momentum as well as we can have the torque also. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి నా మ్యాగ్నిఫైర్ గ్లాస్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది డైపోల్ అనుకోండి, మిడిల్లో ఇది డైపోల్ అనుకుంటే బయట ఒక చార్జ్ మనకి ఇట్లాగా పాయింట్ పి అనేది రొటేట్ అవుతుంది అటు ఇటు, రైట్? దెన్ we will have the torque, as simple as that. Okay, if this case is simulated with dipole, we will have the torque quantity. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం అంతే, అంతకు మించి ఏమి లేదు, రైట్? ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ని మనం టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి బార్, దట్ ఈస్ dipole moment into E bar. Okay, so that I will write down here. So electric dipole. Consider dipole in a uniform electric field. Consider electric dipole. I'll continue. I think I have half an hour more. 15 వరకు నేను listening చెప్పినట్టు మీకు. I mean 12:15 to 2:15. Yeah, ఇంకొక half an hour ఉంది. So I'll complete this, and there is one more small definition. I'll complete that. So consider electric dipole in a uniform field. Uniform electric field E bar. So this is my dipole. So this is positive Q, negative Q. Okay, this is placed in a electric field. E bar. Okay, so see that this particular electric field is making an angle theta with the dipole. It's making an angle with dipole like this. Okay, it's making an angle with the field like this. Okay, so the total distance from here to here is +2 to -2. It is d. Okay, so consider. So E bar is making an angle
E bar is making an angle theta with respect to the dipole, with respect to the dipole axis. Ikkada POLE, dipole axis. Okay, dipole axis is with respect to the dipole axis. సో నౌ ఇలాంటి పరిస్థితి చూస్తుంటే మనకి ఎలాగుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఒక యాక్సిస్ ఉంది, ఆ యాక్సిస్ మీద ఒక ఫీల్డ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ది ఎర్లియర్ కేస్. ఓకే, ఇది డైపోల్. ఓకే, ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ మన ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ పి అనేది ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో ఈ మూమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఛార్జ్ ఫిక్స్ చేసాము, స్టేషనరీ ఛార్జ్ కదా, స్టాటిక్ ఛార్జెస్ కదా, ఇవంతా కూడా స్టాటిక్ ఛార్జెస్ ఫిక్స్ చేసాము. బట్ ఫీల్డ్ రొటేట్ అవుతుంది, బట్ ఫీల్డ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఛార్జెస్ అంటే ఫీల్డ్ రొటేట్ అవుతుంది, రైట్? డైపోల్ అనేది ఫిక్స్డ్, డైపోల్ అంటే ఛార్జ్ ఫిక్స్డ్, బట్ ఫీల్డ్ ఈస్ మూవింగ్ అండ్ ద ఫీల్డ్ ఈస్ మేకింగ్ theta degrees with the dipole, అది సింప్లీ theta with the charge. So in that case, so torque can be expressed as product of force and perpendicular distance of separation. Okay, so torque can be represented torque can be expressed as product of force and perpendicular distance of separation. So P bar అంటే ఏంటి? డైపోల్ మూమెంట్. P bar అంటే QD, ఇది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది. P bar is QD, డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డైపోల్ మూమెంట్. ఓకే, మూమెంట్. సో టార్క్ tau is equal to force into angular distance L. Okay, angular distance L. So distance of separation, that is L. So torque is equal to tau antam, tau. Okay, TOE, tau. Okay, tau. So tau is equal to Q into E bar into L. Okay, so T is equal to cross. Okay, let me write it again. E bar cross L. Okay, so this is tau is equal to Q into E bar d sin theta. Okay, cross product అంటే sin theta వస్తుంది. సో మీకు తెలియాలనుకుంటే sin theta is equal to AM by AB, that is L by D. So here I will write that. So it is 90 degrees here. Okay, so this is M, this is B, this is A. Okay, so sin theta అంటే sin theta is equal to opposite ఎంత? దీనికి ఆపోజిట్ అంటే AM by this is hypotenuse, right? Hypotenuse is AB. This is L by D. Okay, L by D. Okay, so L by D, right? So L is equal to D sin theta. So L place lo nenu D sin theta vastundi, right? So that is the case in this case, right? So tau is equal to, just a minute. Right. Okay, so tau is equal to what I can write is, this is see this once P bar is equal to P bar is equal to QD, right? P bar is equal to QD, dipole moment. P bar is equal to QD. So what I can write is P bar E bar sin theta. So final ga nenu em rayochu ante torque is equal to dipole moment into cross product of P bar. Okay, this is P bar, sorry. What I can write here is just P bar. Okay, P bar. Okay, dipole moment into electric field.
dipole moment into electric field, dipole moment into electric field. ఓకే, సో అక్కడ మనకి యానిమేషన్ లో చూస్తే కనుక చూడండి ఒకసారి, యానిమేషన్ నేను చూపిస్తాను మేడం ఒకసారి. యానిమేషన్ చూడండి ఒకసారి. యానిమేషన్ లో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఎఫ్ కదా, డిస్టెన్స్ ఇంటూ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఫోర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఫోర్స్ వచ్చేసి మనకి డైపోల్ మూమెంట్. whatever the force that is actually happening is due to the dipole, right? The force is due to the dipole, so that is the force is for dipole, right? Dipole moment ఏదైతే ఉందో అది F, that is equivalent to P bar, and R is for electric field, that is your E bar. Okay, so I can write it in this fashion. Okay, this is tau is equal to P bar cross dipole moment into E bar. Okay, so this is for torque on electric dipole in electric field. Okay, so last and final, last definition of this particular chapter, that is Laplace and Poisson's equations. Idi chaala saarlu vastundi, Laplace and Poisson's equation. Laplace and Poisson's equation. Okay, in this I will conclude everything, right? Poisson's and Laplace equation. So మనకి ఒకటి ఏంటంటే పాయింట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాస్ లా తెలుసు, పాయింట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాస్ లా, పాయింట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గాస్ లా ఆర్ సింప్లీ Maxwell's first equation, or Maxwell's first equation. Okay, Maxwell's first equation. What is this Maxwell's first equation? Del dot d bar is equal to rho v. Del dot d bar is equal to rho v. D bar is electric flux density, that is equal to E into E bar, E into epsilon into E bar. Okay, this is Maxwell's first equation. So what I can write is this one is into del dot E bar cross E bar is equal to rho v. Okay, I can write it like this. So what is this? E bar I can take outside. So this is del dot E bar is equal to rho v. Okay, E bar ante manaku telusu, E bar ante minus of gradient of v. Okay, ఇది మనం ఆల్రెడీ డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. E bar is equal to gradient of v minus of gradient of v. This is gradient of v. Okay, gradient of v. E bar is equal to gradient of v. So I can substitute that del dot minus del v, or the gradient of v, is equal to rho v. Okay, so here what I can write is so epsilon, I will send it to the other side. So this is rho v. Okay, ఇది rho v. Okay, దీని rho v. Okay, ఈ సింబల్ rho v, p లా ఉంటుంది rho v. అయితే ఇది హెచ్ఓడి సార్ మేబీ ఇట్లా రాస్తారు. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. హరి సార్ ఇట్లా రాస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ dou square v minus v by epsilon. Okay, this equation is known as is called Poisson's equation. This equation is called as Poisson's equation. This equation is known as Poisson's equation. Okay, in certain region, volume charge density rho v is equal to 0 అవుతుంది. Okay, which is true for dielectric medium, Okay, dielectric medium లో ఇది అవుతుంది rho v is equal to. So that is rho v square is equal to del v square is equal to gradient square is equal to 0. So this is Laplace equation. So Laplace and Poisson's equation లో మనం ఏం చేసామంటే, సో పాయింట్ గాస్ లా ఇన్ పాయింట్ ఫార్మ్ తీసుకున్నాము, అంటే Maxwell's ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము. దట్ ఈస్ del dot d bar is equal to rho v
Okay, so d bar is flux density, that is equal to epsilon into E bar. So substitute that here. So del dot epsilon into E bar is equal to rho v. So epsilon బయట తీసాను కామన్, del dot E bar is equal to rho v. Okay, so E bar is equal to minus gradient of v, minus gradient of v. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఈక్వేషన్, మనకి రిలేషన్ బిట్వీన్ E bar and gradient vector ఇది వస్తుంది మనకి, రైట్. So the gradient of v, so that is equivalent to substitute చేస్తే కనుక del dot minus del v is equal to rho v. Okay, so final గా del square v is equal to the gradient square v is equal to minus rho v by epsilon. Okay, this equation is called as Poisson's equation. This equation is known as Poisson's equation. Okay, in certain region the volume charge density rho v is equal to 0, right, which is true for dielectric medium. Rho v 0 అవుతుంది. So that is del square or gradient square v is equal to 0 అవుతుంది. So this is Laplace equation. So this completes the Laplace and Poisson's equation. 13, what is your energy density? Already చెప్పాను కదా, energy గురించి already చెప్పాను. So that is your energy density, right? Electrostatic energy. Is that ఎనర్జీ గురించి చెప్పాను ఆల్రెడీ. యా, ఎనర్జీ గురించి చెప్పాను. వర్క్ డన్ తర్వాత ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇవాళ మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, డెన్సిటీ, ఎనర్జీ డెన్సిటీ, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ది సింపుల్లీ what is that equation? That is the above equation. Let me go to that particular energy density or the energy. Okay, potential energy ఉంటుంది ఇందులో ఉండేది మనకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బ్యాటరీలో ఉండే పొటెన్షియల్, రైట్. వేర్ ఇస్ దట్? ఇది ఈ డెరివేషన్ energy density, right, energy density. Okay, anything else that I left out? Anything are still pending? I don't know. So let me consult, let me conclude this one. So tiny dot cc slash page kb. So let me open that one, syllabus. So JNU syllabus చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఇందులో రివ్యూ ఫర్ ఇది చేసాము. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ చూసాము, కులమ్స్ లా చూసాము, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ చార్జ్, లైన్ చార్జ్, సర్ఫేస్ చార్జ్, వాల్యూమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చూసాము, గాస్ లా అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ చూసాము, అబ్సల్యూట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ different configurations, potential difference for different configurations, electric dipole, electrostatic energy density. Okay, both are same, electrostatic energy and energy density. It's a definition point of one. Okay, so adi already apply explain, yes, right. That is the case with this one. Coming to autonomous syllabus, let me come over here once. So basic coordinate system, rectangular cylindrical, electrostatic Coulomb's law, electrostatic field intensity, surface charge, work done in moving in unit point charge. These things are done. So Gauss law applications, Gauss law, Maxwell's first equation or the point form. Okay, Gauss law in point form. Is some point Laplace and Poisson's equations derive some electric dipole moment, potential, EFI due to an electric dipole, some torque and an electric dipole in an electric field. Okay, so first chapter is completed by today's class, right? So from the next class onwards, Harish sir will take care of the EMF subject for both new college and old college. Okay, so from tomorrow onwards, same ఇదే దాంట్లో ఉంటుంది. సార్ షెడ్యూల్ చేస్తారు, ఆల్రెడీ సార్ యాడ్ చేశాను నేను. సార్ విల్ షెడ్యూల్ ది క్లాసెస్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ పీరియడ్. ఒక్కటి ఏంటంటే నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ రోవి ఇది ఒక్కటే సింబల్ మీకు సార్కి నాకు, అంటే మా ఇద్దరికి ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎక్కడంటే ఈ రోవి దగ్గర వస్తుంది. ఈ ఫుల్ నోట్స్ నేను అంతా అప్లోడ్ చేస్తాను. రోవి ఇది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, రోవి అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సారీ రో అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, సింబల్ రో, ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ వచ్చేది సార్కి నాకు. సో నేను రో ఇలా రాస్తాను, దిస్ ఈజ్ రో, దిస్ గ్రీక్ సింబల్ రో అంటాము. సార్ ఏమో దీన్ని ఐ హోప్ ఇట్లా రాస్తారు సార్. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ లాగా ఉంటుంది, పైన ఇట్లా వస్తుంది, రైట్. ఇది రో సార్ రాశారు. ఓకే, మా ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఇంతే. ఓకే, క్లాస్ లో రో నేను ఇది రాస్తాను, ఇది యాక్చువల్ సింబల్, ఇది యాక్చువల్ సింబల్, బట్ సార్ విల్ ఫాలో దిస్ నోటేషన్. ఓకే, ఫర్ బోత్ ఆఫ్ us ఓన్లీ దీస్ థింగ్ విల్ చేంజ్.
remaining everything is same. Everything will be same. So nothing to worry. Easy transition will be there. Okay. So please keep this in mind. Please keep this in mind. Row అయితే row ఈ సింబల్ రాస్తాను నేను. సార్ మటుకు ఈ సింబల్ రాస్తాను. Okay. So ఇది follow అయిపోయింది. Right. So I hope I'll put a full stop at this particular point. So first chapter is done after so many days. Right. I'll stop recording.